Hello everyone, welcome to Chemistry World. Today we are going to be discuss that Faraday's laws. So what do you mean by Faraday's laws? Generally what it is going to be give us information. So generally it going to be gives the information about going to be gives information about quantitative relationship between quantitative relationship between relationship between the amount of current passed through means quantity of current and the amount of substance deposited at deposited at or liberated at electrode. So it is going to be gives the information about this one. So generally it gives a quantitative relationship. It gives the quantitative relationship. It gives the quantitative relationship between quantity of current means how much current we are going to be sending and the amount of substance deposited or liberated. So generally see here we are going to be sending some amount of current here. So generally we can pass through alternate battery. So we are going to be pass the current through electrolyte. So when we pass the electrolyte through, when we pass the electrolyte through what you can call electrolyte. So generally the electrolyte is going to be decomposes into ions, and these ions are going to be migrate towards the cathode. That means positive will be towards migrate cathode and the negative will be towards migrate anode. We are going to be telling that. So this is going to be give us what you can call Faraday's information. So we have a two laws. One is we have a two laws. One is Faraday's first law. What do you mean by first law? First law will going to be gives us. So according to first law, what it is going to be tell us, So generally the amount of any substance deposited or liberated or dissolved at electrode is directly proportional to quantity of electricity passed through electrolyte. Means what is nothing but it is nothing but the amount of substance the amount of substance deposited, liberated or dissolved at electrode at any electrode at any electrode is directly proportional to directly proportional to directly proportional to quantity of current quantity of current or quantity of electricity passed through it passed through the electrolyte through the electrolyte. This is about first law is going to be tell us means మనం ఏదైతే ఎలక్ట్రోలైట్ తీసుకున్నామో దాని నుంచి మనం కరెంట్ కి పాస్ చేసినట్లయితే ఎలక్ట్రోడ్ వద్ద మనకి ఏం జరుగుతుంది ఏదైనా అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ కానీ లేదంటే గ్యాస్ లిబరేట్ అవ్వడం కానీ లేదంటే సొల్యూషన్ డిజాల్వ్ అవ్వడం కానీ జరుగుతుంది అనమాట. కానీ అది ఏం చెప్తుంది మనకి ఇక్కడ అంటే ఎంతైతే అమౌంట్ మనకు డిజాల్వ్ అవుతుందో లేదంటే లిబరేట్ అవుతుందో లేదంటే డిపాజిట్ అవుతుందో అది ఎవరికి ఈక్వల్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎంత కరెంట్ అయితే పాస్ చేస్తున్నావో దానికి అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. అంటే దీన్ని సింపుల్ గా మనం ఎలా రాసుకుంటామంటే W is directly proportional to Q. So where Q is equal to amount of amount of
amount of charge or current passed through it. So where W is equal to weight of substance. Okay, weight of substance. So W is equal to ఏంటి ఇక్కడ weight or weight of substance at deposited. Weight of substance deposited. Weight of substance deposited or liberated. Weight of substance deposited or liberated at electrode. Liberated at electrode. So generally, I'm going to write this equation. W is equal to ZQ, where Z is equal to where Z is equal to what we can call electro electrochemical electrochemical equivalence. Electrochemical equivalence. It is nothing but like constant. We can say that electrochemical equivalence. It is a constant actually. So generally W we are going to be written as Z into I into T, where Q is equal to I into T. That means I is nothing but current passed through it for some time. Whatever the current we are going to be passed through some time, right? So generally here when when 1 ampere current when 1 ampere current passed through when ampere current passed through an electrolyte for a second, ఒక సెకండ్ పార్ట్ పంపించినట్లయితే అంటే ఒక 1 ఆంపియర్ కరెంట్ని ఒక సెకండ్ పార్ట్ ఎలక్ట్రోలైట్ పాజిటివ్ పంపించినట్లయితే మనం ఏమవుతుందంటే అది సో ఆ కరెంట్ ఆ చార్జ్ దట్ చార్జ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 కూలుమ్. సో దట్ చార్జ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 కూలుమ్. ఏమంటాం దాన్ని మనం 1 కూలుమ్ కింద చార్జ్ చేస్తాం. అంటే 1 ఆంపియర్ కరెంట్ని ఒక సెకండ్ పార్ట్ మనము ఎలక్ట్రోలైట్ ద్వారా పంపిస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే 1 కూలుమ్ చార్జ్ పంపించినట్లు. అంటే ఇప్పుడు మనం 1 కూలుమ్ ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 1 కూలుమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఆంపియర్ ఇంటూ 1 సెకండ్ కింద రాసుకోవచ్చు. అంతే కదమ్మా. 1 కూలుమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఆంపియర్ ఇంటూ 1 సెకండ్. ఓకే. సో జనరల్లీ ఇది ఏమవుతుందంటే 1 కూలుమ్ అయినప్పుడు సో డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఇక్కడ అంటే జనరల్లీ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఇక్కడ ZQ అని రాసుకుంటాం. సో జనరల్లీ Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కూలుమ్ అయినప్పుడు Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కూలుమ్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ W ఏమవుతుందంటే W ఈజ్ ఈక్వల్ టు Z. అంటే ఇక్కడ వెయిట్ ఆఫ్ డిపాజిటెడ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ వెయిట్ ఆఫ్ డిపాజిటెడ్ అట్ ఎలక్ట్రోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కెమికల్ ఈక్వివాలెన్స్, ఎలక్ట్రోకెమికల్ ఈక్వివాలెన్స్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ 1 కూలుమ్ కరెంట్ ని పాస్ చేస్తే మనకు వెయిట్ ఎవరికి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే 1 కూలుమ్ ని మనం పంపించినప్పుడు వెయిట్ ఎవరికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే ఎలక్ట్రోకెమికల్ ఈక్వివాలెన్స్ కి పంపిస్తాం. అదే మనము 96,500 కూలమ్స్ పంపించినట్లయితే వాట్ ఈస్ మీన్ బై 96,500 కూలమ్స్? 96,500 coulombs is nothing but it is 1 mole of electron charge. 1 mole of electron charge. అంటే 1 mole of electrons ని చార్జ్ ని పంపించినట్లయితే అది ఎవరికి ఈక్వివలెంట్ అంటే అది ఎవరికి ఈక్వివలెంట్ అంటే ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ కి ఈక్వల్ అనమాట. ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్వివాలెంట్ 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 వెయిట్ అని చెప్పేసి ఎవరికి ఈక్వల్ అంటే ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ కి ఈక్వల్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ deposited or liberated at respective
electrodes at respective electrodes when 1 Faraday of current. What do you mean by 1 Faraday? 1 Faraday is equal to 96,500 coulombs. Okay, when 1 Faraday of current, when 1 Faraday of current passed through it, is passed through it. Okay, it's passed through it. Right. Now W is equal to ZIT. So generally, instead of Z, I'm going to be written. See that 1 coulomb is equal to, we wrote that 1 coulomb is equal to Z. 96,500 coulombs is equal to ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం 1 ఫారడే అని రాస్తాం ఇందాక కదా 1 ఫారడే అప్పుడు 1 కూలంబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది నాన్న 1 కూలంబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 కూలంబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 బై 1 ఫారడే అంటే ఫారడే డివైడెడ్ బై 96,500 ఫారడే డివైడెడ్ బై 96,500 ఇక్కడ ఫారడే బదులు మనం ఈ రాసుకున్నాం కదా ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ అని రాసుకున్నాం కదమ్మా ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ 1 Faraday that is equal to equivalent weight deposited E by 96,500. సో 1 కూలం ప్లేస్ లో మనం Z రాసుకోవచ్చు కదా అప్పుడు Z ప్లేస్ లో ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం E by divided by 96,500. That means weight is equal to E divided by 96,500 into I into T. ఇక్కడ W is equal to E divided by Faraday into I into T రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే జనరల్గా ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ డివైడెడ్ బై దట్ మీన్స్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ డివైడెడ్ బై మాలిక్యులర్ మాస్ ఆర్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ డివైడెడ్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టర్ కింద రాసుకుంటాం అనమాట. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా రాసుకుంటామంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆర్ మాలిక్యులర్ మాస్ డివైడెడ్ బై n factor into I into T divided by 96,500. దీన్ని మనం సింపుల్గా ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే W is equal to m into molar mass I into T into T divided by 96,500 కూలమ్స్ కింద రాసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇది మనకు మొలారిటీ కింద కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఉంటుంది వెయిట్ ఆఫ్ డిపాజిటెడ్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఉంటుంది. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ యూ కెన్ కాల్ వెయిట్ డిపాజిటెడ్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఫార్ములా అనమాట. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లైక్ దిస్. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫస్ట్ లా. So let me go with some examples. Example number 1. జనరల్గా ఇక్కడ క్యాటయాన్స్ తీసుకుంటున్నాను. సోడియం జనరల్గా ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంది అనుకోండి సోడియం అయాన్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సోడియం ఆటమ్. అదే సోడియం ఆటమ్ 1 mole of sodium ions is taken that 1 mole of electrons charge will be converted into 1 mole of sodium. 1 mole of sodium is going to convert. So 1 mole of Na plus is going to be 1 mole of electron charge is nothing but 1 Faraday will be converted into 1 mole of Na. That means 1 Faraday when we pass the electricity will get 1 mole of Na. That means Na plus by taking 1 Faraday of current will get 23 grams of sodium. 23 grams of sodium is going to be like this. I think you are going to be understand. Let me take one more example. Copper 2 plus by gain of 2 electrons will be converted into copper atom. So when 1 mole of copper 2 plus ions is taken that
2 into 1 mole of 1 mole of electron charge. That means it will be converted into copper. That means 1 mole of copper. 1 mole of copper it is going to be converted. 1 mole of copper కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ 1 mole of copper 2 plus కి ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ సప్లై చేయాలి అంటే 2 moles of electrons. 2 moles of electrons means that means 2 into 6.023 into 10 to the power 23 ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ సప్లై అంటే 2 ఫారడే ఆఫ్ కరెంట్ మనం సప్లై చేయాలన్నమాట. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, మనకి ఇక్కడ 1 mole ఆఫ్ కాపర్ వస్తుంది, అంటే 63.5 grams వస్తుంది అనమాట. అంటే సింపుల్గా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే Cu2 ప్లస్కి 2 ఫారడేస్ ఆఫ్ కరెంట్ పంపిస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది, 1 mole ఆఫ్ 1 mole ఆఫ్ కాపర్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 63.5 grams వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ Faraday's law. So we'll go with the Faraday's law, Faraday's second law in the next video. I hope that you are going to be clear this concept. Thank you everyone. Thank you.